Okay. Now we're going to deal with SLT. There has been a lot of hype on SLT, but that's a more simple thing. There's nothing in it. Okay. So just get the gist of it. Like, so SLT is actually a server. Okay. SAP landscape transmission. Okay. We'll see that, but we'll get to the details of this. Okay. SLT stands for SAP Landscape Transformation, and it's a real-time replication server for HANA. So by using SLT, you can replicate data in real time to SAP HANA. Now, what do you mean by real time? Latency is less. That's it. Yeah. You get as soon as the data is posted, you have it available for reporting. That is real time. Yeah. So how does that work? Now look at this. So SLT would be a server in the middleware. As a middleware server, you have a source system and a target. So source system is nothing but the system where you have to extract data, and target system to which you are supposed to insert your data. Okay. Now your source system could be SAP or non-SAP. Your source system could be SAP or non-SAP. And in the older version of SLT, you could only have record this number, record this number, record this. In the older version of SLT, we could only use databases, HANA as a source, as a target. But now we can use SAP or what HANA as a target. Means by using this is very important. Now by using SLT, I can do a real-time replication from ECC to HANA or from ECC to BW also. See, there is a lot of discussion going on saying just to use SLT for HANA, BW. But now SLT can be connected to BW also. So BW has got every flexibility what HANA can do. So with the latest SLT server, you can also bring in real-time data to what? BW also. We can see that we have that option. Okay. Now, now look at this. Suppose if the source should have the connections. So SLT should connect to the target and SLT should connect to the source, and based on that it can start sending the data out, in and out. If it is SAP, you'll have the connection will be based on RFC. If it is non-SAP, if it is a databases, you'll have a DB connect.
DB connector database connection. You'll have you use database connection string and server database server name password all this you connect. Same way for target also. So what if target is SAP, then what? RFC. If it is database, then what? DB connection. Okay, DB connection. Yeah. So for example, now let's say I'm going with the scenario what I would like to use ECC as a source and HANA as a target. Let's say the scenario is this, that I've got ECC as a source and HANA as a target. Anta bommulu unnayi already. Bommi mottham ECC and HANA, okay. And so in that case, when I need to connect to HANA, I'll use what? RFC or DB connection? RFC. So I'll remove DB connection. And when the target is HANA, then what? DB connection. HANA is a database, right? So SAP is RFC. If it is a SAP application, RFC. If it is database, it's DB connection. Whether it is SAP database or non-SAP database is DB connection. So basically, I'll use RFC and I'll use DB connection to establish a configuration in what? SLT server. Now, once the configuration is set up, we can start replicating your data. That's okay. And when so SLT stands for SAP Landscape Transformation, and SLT can connect to source and target. Source could be SAP or non-SAP, and target could be SAP or HANA or anything. And if it is SAP, use RFC connections to connect databases, use DB connection. And if this is the case, where ECC is a source and HANA is a target, you would connect SLT server to ECC through RFC, and SLT server is connected to HANA through what? DB connection. And by using these two, DB connection and RFC, you start creating a configuration through which you can start replicating your database. Yeah. And when it comes to SLT, it's not a separate server. It's like normal ABAP server, like how you connect to BW or ECC. It's like normal SAP application server, okay? Normal SAP application. So what they do is generally, when you got to install SLT server, you need certain ABAP stack level 7.4, and you need certain kernel. So instead of installing a separate SAP server, what they can also do is, let's say I already have ECC installed with what ABAP stack is 7.4 and say kernel is 7.02. I can install SLT within ECC. Instead of installing separate ABAP system with 7.4 and kernel so and so, and then install SLT on it. When I already have an ECC system with same configuration already with ABAP stack and kernel, I can install SLT on top of it and use it also. SLT is like normal ABAP system. So instead of installing a separate server for it, since let's say I already have ECC with all the required configuration, SLT software on top of it, like embedded SLT into ECC, I can do that also. Okay. Okay, now look at this. So by using your SLT server, I can connect SAP or what? Non-SAP data source as a source and push into what? In the old for the slide, so it shows only HANA as a target, but it could be even SAP applications also can be as a target. So what does your SLT server have that you need to do that? It will have read engine, write engine, and what? Transformation engine. So read engine will just read the data from the source, and transformation engine will do the mapping saying which field in the source to which field in the target, and then write engine will write the data into what? Into the target data. So target SAP application. Simply it will have write, read, and transformation. Okay. Now look at this.
This is the case where SLT is connecting to SAP as my source and target is HANA bus. Now, what is it doing? Your SLT server is connecting to the SAP source system with what? With RFC connection, and your SLT is connecting to HANA through what? DB connection. Okay? And what they're saying, when you look at SLT server, it's like normal ABAP system with 7.02 ABAP stack and kernel should be 7.20. This is the configuration minimum required for having SLT. So SAP EC system and BW system, they satisfy these two criteria, they can install SLT into ECC or into BW if they have this ABAP stack minimum 7.02 or 7.20 kernel. Okay. But see, once it is configured, generally now you should start replicating some tables or whatever it is, right? Generally, you should log into SLT server and then say trigger the replication for table 1 or table 2 or table. What SAP has done is, instead of me separately logging into a SLT server and then triggering the replication process, they wanted us to control the replication process from HANA Studio itself. So look at this, what you see is some screen here. You'll have a SLT cockpit within HANA Studio from where you can control the replication process of the SLT. అంటే HANA స్టూడియోకి లాగిన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఎస్ఎల్టీలో ఏ టేబుల్ రెప్లికేట్ కావాలి, ఏది కాకూడదు, ఏ స్టాప్ చేయాలి కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ నుంచి? HANA స్టూడియో నుంచి. So they've given you that cockpit within HANA studio to control the replication process. But when you're doing all the settings, you're basically controlling what? The replication engine in what? SLT. HANA studio screen నుంచి replication SLT server ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ SLT server లోకి పోయి రెప్లికేట్ చేసి స్టాప్ అన్ని చేయొచ్చు. అటు చేసే బదులు HANA స్టూడియో నుంచి కంట్రోల్ ఉండాలని చెప్పి వీడు ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి నువ్వు కంట్రోల్ చేయనట్టు ఇస్తాను. Now, if you get into in depth of it, what all components you'll have inside that. So you have SAP source system, HANA as my target, and SAP is connected to my SLT with what? RFC connection, and this is connected with what? DB connection. So what all you will have here? Look at this. Application table is nothing but the table from where you're actually replicating. Let's say you have a table like VBAC or VBAP, all those tables, right? That will be considered as your application table. It will have something like trigger, and it will also have something about logging tables. It will have control modules, transformation engine, write module, and how does this work out now? Look at this. Let's say you have a table like VBAC, and you say start replicating this table. When you say replication, what happens? What are the historical data we have? It does do the loading, like init load in BW work here. When you say replicate, first of all, what are the historical data we have in the table? All those is brought into HANA bus. From then, what it has to do is, whenever there's any new record or a change of existing record, deletion of record has to be handled in real time. So to do that, what it does, once it does bring in all the historical data from source to HANA database, okay, target system, it does create a trigger on the table, database triggers on the table automatically. You're not creating anything. It does create a trigger automatically. This trigger is fired out whenever there is a new record created onto the table, or whenever there is a deletion of record happens, or whenever there is an update of record happens on the table. Application ఏదైతే ఫస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా అంతా వెళ్ళిపోతుంది, సో ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది. అండ్ వెనెవర్ there is a database operation on this table, either of creating a new record or updating an existing record or deleting an existing record, this trigger is triggered out and maintains a log in the logging table. And what log does it maintain? It just maintains the primary key of the table to indicate which record has been deleted or modified or updated, and we'll have the database operation saying deleted or inserted or updated. Suppose, let's say I have document numbers 1, 2, 3, 4, 5. 5 orders were there, and all those have been replicated now. And the trigger has been created. Now you create a new sales order with a document number say 6. Your database trigger will get fired out automatically and creates an entry in the logging table saying there is an entry for document number 6. Only the primary key value is stored 6, and with the database operations insert, because it is a new record, was inserted. Then let's say you do another database operation on the application table saying document number 3, you have updated it. Then your database trigger is triggered out, it maintains the log in the log table saying there's a record with primary key 3, and the database operation was update you. And then let's say you delete some record, and then database trigger is triggered out, it maintains an entry in the log table saying there's a record with primary key value, let's say document number, database operation is D, indicating delete.
Okay, and when actually the replication starts up, it does read is model is an ABAP function model. Okay. Read model is like normal function model, and SLT will be firing out this ABAP program here, which will basically refer to the logging table, find out which records of which primary key have been modified or deleted or updated. It understands the log from this table logging, then reads the actual records from where? From logging table, ఏ records మారినాయి, కొత్త delete అయినాయి, ఏ update అయినా తెలుసుకుని actual records are read from where? From application table, and then transfers it to what? A control module, and then the transformations is done, mapping, and then write module will write those records into what? Database. Like this regularly, automatically there will be some jobs triggered in the SLT server which will be bringing those the real time the changes of the tables to my what? HANA database. If you look at this, since my target source is an SAP system, I have the read model inside what? Inside the source system. Okay. Look at the case where I'm connecting to what? What is this case? Non-SAP. Then where is my read model? Since my source system cannot understand ABAP, my read model is maintained within what? SLT. But the concept of trigger, and even in databases, we have concepts of database trigger and log tables. They can still manage one concept. But the connection is in both the cases. The connection is what? DB connection. Now you should get the basic idea how it is trying to work out. Okay. Let's say you're using how many systems can be connected in a SLT server as a middleware layer, and there is HANA system. Let's say I have system A, system B, and both are connected to what? What? One HANA system. And actually, for each connection you do with SLT, you configure things, right? Let's say source is, let's say you have a source system, you have target, and you are connecting to SLT. You create a configuration. For each configuration, it creates one schema in HANA. ఒక ఈసీసీ ఉంది, ఒక హనాకి నువ్వు కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన అనుకో, ఈ హనాలో ఒక స్కీమా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు 5 ఈసీసీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయనుకో, ఒకే ఎస్ఎల్టీ సర్వర్ ద్వారా 5 సిస్టమ్స్ ని ఒక హనా సర్వర్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఎన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేసినట్టు నేను? ఒక ఫర్ ఈచ్ ఈసీసీ అండ్ హనా వన్ కాన్ఫిగరేషన్. సో 5 ఈసీసీ సిస్టమ్స్, సో విల్ గెట్ 5 కాన్ఫిగరేషన్. సో హౌ మెనీ స్కీమాస్ విల్ ఇట్ క్రియేట్? అండ్ ఈచ్ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ రిప్రజెంట్ వన్ స్కీమ్. అది వన్ కాన్సెప్ట్. సో ఇట్లా చేసి ఏంటంటే, let's have 2 source systems, and through SLT I'm connecting to single HANA system, and each configuration has a different name. So does it form configuration name, schema name same untundi? So I say schema 1, schema 2. Schema 1 is actually the configuration for system A, and schema 2 is actually the configuration for system B. Possible? And అది possible ఉంది అంటున్నారు. Next, system A is separate, system B is separate, and I've got 2 different HANA systems. System A is connected to HANA system 1, system B is connected to HANA system 2, but it is a single SLT server. So SLT server will be like a middleware which can take data from any source to any target. That's what the problem. Need not be single target. You put your case, I got system A, system B, both are connected to same scheme also possible. Under any scenario, configuration name same one. Okay, boss? Now I got one source system and connecting to different HANA systems like system 1, system 2 like this. I can have multiple, and one source unchi multiple HANA systems kuda ethukochu. That is limited to 4 connections. From one SAP system, you want to connect to multiple HANA systems, but maximum only 4 connections are allowed. అదొక మామూలు 1 to 4 సపోర్ట్. ఇంకా చూడండి ఈ రేంజ్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఏదైనా టార్గెట్ కావచ్చు. It will be like a middleware server which will just take the data from different source to any target, any source to any target. Is just trying to give you, I told you, you can install SLT as a separate server or onto an existing ABAP system. అలా చేసేమి ఇలా చేసేమి ఉంటుంది. బేసిక్గా ఏమంటే, if you do it on the existing system, no separate patching, డిఫరెన్స్ ఉండదు, సపరేట్ ఇన్స్టెన్స్ మెయింటెనెన్స్ ఏం లేదు. సపరేట్ చేసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ కొత్త సర్వర్ హార్డ్వేర్ మళ్ళీ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. నీ ఇష్టం ఎలాగని చేసుకోవచ్చు.
and ఇది రికమెండెడ్ అంటే సపరేట్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కి అయితే రికమెండెడ్ లైక్ దిస్ సపరేట్ సర్వర్. ఇది మెయిన్. అండ్ వీల్ హావ్ టు లుక్ అట్ హౌ డు ఐ, సో వెన్ యూ సే యూ స్టార్ట్ లర్నింగ్ అబౌట్ ఎస్ఎల్టీ, వీ నీడ్ టు నో how do I configure SLT from like to connect a source to HANA database or source to BW, whatever it is. So then we can start doing the replications. Okay. First I'm trying to create a configuration here. Chala simple was see this is my EHP ECS system and this is my నాకు నేను చేసినట్టు BW సిస్టమ్ మీదే SLT సర్వర్ రన్ చేస్తున్నాను. ఇది ECS సపరేట్ సిస్టమ్. ఇది వేరే సిస్టమ్ ఐడి, ఇది వేరే సిస్టమ్ ఐడి, ఇది వేరే సిస్టమ్ ఐడి. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దిస్ ECC I would like to extract data into HANA through what? Through SLT which is installed on BW. So don't assume that as BW, assume that as a SLT server. Okay. But I'm logging into SLT server now. This SLT is logging in it. Okay. You logged in SLT for what? To create a new configuration to extract from ECC to HANA. Okay. So for creating configurations, we use a T code LTR, okay, which basically opens a browser-based application. This is the screen where you, this is a browser-based application where you start creating a configuration. You can create configuration, and you can also do you can do configuration, and you can also do monitoring. You can also do monitoring of dashboard. Okay. Configuration monitoring also can be done, but not detailed monitoring. But overview monitoring can be done. Okay. And I said before you create configuration, you need two things. What is my source application? ECC. Is it an SAP application? So do I need to have from SLT server? In SLT server, I need to have an RFC connection through which I can connect to my ECC system. So what I'll do? I mean what? SLT server or ECC server? SLT. I'm creating an RFC connection. So I'm going in to SM59. ABAP connect. It's an ABAP connection, RFC connection to create. So this is my RFC connection name which I'm creating. What is my host? ECC details together. System number 71. Client is 800. There also password is username and with this, okay, my connection is fine. So I'm able to connect to what? ECC now. So my RFC connection is ready. Then I need to have a database connection towards my database. For that, I don't have to create a database connection going, because while creating configuration itself, I can pass on all the database connection parameters. So I'll go in. I'll say what? Create new. Okay. Then as soon as you getting what I'm saying, I want to create a new configuration. Okay, what's configuration name? New. It asks me some configuration name. So I told you with what are the configuration name you're going to create, that will be formulating the as what? The schema name in HANA database. Configuration pair ఏదైతే పెడతావు అదే పేరుతో నీకు schema create అవుతాను. I'll say I'll say new schema SLT and the description. Don't worry on this. And say what? Just give some configuration name and say what? Some description and say what? Next. What? So what does it ask you? Look what is specify
source means give all the details relevant to your source. What is your source now? ECC. So if it is ECC, you specify RFC. Suppose if you're trying to do a real-time replication from a non-SAP system like say SQL Server, then I'll say what? Database. So I'll say RFC. Now what does it ask you? What is your RFC distance? Say F4. Is an RFC to ECC new SLT. And then you want to use multiple users. And allow multiple users. I'm connected to source. I told you the same source system can be used in multiple configurations or multiple schemas. And now max what? 4. As allow cheyalla vodda. I would like to say allow multiple users. Okay. And when it is extracting from the TCC, should it read data from single client or multiple clients? Now I'm not restricting. Let it read from multiple clients. Like single client and చెప్పొచ్చు. Okay. So what is and because ECC can have multiple active clients, right? So you can restrict it to read only from single client also. So next. Now specify details of what? Target. Now what is your target? చూడు ఇది కొత్త ఆప్షన్. మీ పాత దాంట్లో ఇది ఉండదు అన్నట్టు. పాత దాంట్లో డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ అడిగేస్తుంది. పాత దాంట్లో ఇన్ ది ఓల్డర్ SLT ఇట్ డస్ నాట్ గివ్ ఏ ఆప్షన్ ఆఫ్ యూజ్ రేడియో బటన్ RFC నాట్ DB అని ఇది అన్నట్టు. అర్థమైందన్న. సపోజ్ నాకు టార్గెట్ BW అనుకో, అప్పుడేంది RFC అనేసి BW RFC కనెక్షన్ ఇస్తాను. అది ఈ ఆప్షన్ లేదు ముందు. ప్రీవియస్ ది ఓల్డర్ వర్షన్ బై డిఫాల్ట్ మై టార్గెట్ ఇస్ ఓన్లీ DB connection. That's why we could not connect it to BW. But now, since we have this option of RFC, you can connect it to BW also. So I need to give all the details of the database. Username in the database is system. Okay. My database is SAP Cubex my server. Instance in the 01. And say what? Next. Then specify transfer settings. Okay. Resource optimized. Okay. Number of data transfers, because when it has to do the replication and all those stuff, it does use the background jobs in the system. You know about background work processes? Yeah. So it's saying how many background work processes should I leverage for data transfer in this? Okay. We have increased the number of processes. So I'm saying, I'll say even 8 here. Initial load level 6. 6. Because the more number of jobs you specify, you get more performance out of it. Now, do you want to use this configuration for real-time replication or schedule? So you can also use SLT for scheduled mechanism also. So I want to go with real-time. That's fine. Then say what? Next. Review and create. And the one on the choose. Then what is create configuration. అయిపోయిందమ్మా. ఇంకోటి చేసుకో. అది ఓపెన్ చేయండి, ఓపెన్ అవుతుంది. ఇంకా దాన్ని మానిటరింగ్ కూడా మానిటరింగ్ అయిపోయింది. యూ క్రియేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ కొడితే కనిపిస్తుంది. New SCH-SLT. That was a schema name you created. There was a configuration name you created. So new SCH-SLT. If I go to my refresh button, if I go to my catalog, new SCH-SLT, it does automatically create the schema with this name. Automatically, it does create a schema with this name, new SCH-SLT. That's how you create configuration. As soon as the configuration is successful, it does create a schema. That's what I was telling in the bomb system A schema 1 ante. When you create configuration, it does create, each configuration will represent one schema in your HANA database. Yeah. Sorry, now I would like to do connection అయిపోయింది. Now I would like to start the replication of the tables. ఎలా వెళ్తుందంటే సరే దానికంటే ముందు చెప్పండి. Now go to quick view, and then there's option. What is this option here? Data provisioning and connect to your system and say finish. Yes, this is what I was telling you about SLT dashboard, or not dashboard, cockpit, where you can from here, from HANA Studio, you can control the SLT server. You're replicating data from which system? ECC only, but this is not the schema. Schema pair in the new SCH-SLT.
న్యూ SHSLT అని ఇది నా స్కీమ్. చూడు ఆటోమేటిక్గా నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసినాడో అండ్ యాజ్ సూన్ as I create configuration, it actually started replicating these three tables and it has also failed. ఎర్రర్ కూడా వచ్చేసింది. నాకు సిస్టంలో ప్రాబ్లం ఉంది, ఐ విల్ ఫిక్స్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. కానీ యాక్చువల్ రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే యాజ్ సూన్ as you do this configuration, these three tables will start the replication process automatically. ఆటోమేటిక్గా ఈ 3 tables కి రెప్లికేషన్స్ జరిగిపోతుంటుంది. మనకేమంటే జరిగకపోయి ఫెయిల్ అయింది, ఐ విల్ ఫిక్స్ ఇట్. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్, దట్స్ ఓకే. ఓకేనా? క్లియర్ అండర్స్టాండ్? ఓకే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ why are these tables being replicated? ఏముంది ఈ టేబుల్లో అది. ఓకేనా? What did I say? By using this part of the screen, will I be controlling the replication process of the replication engine? And ఈ HANA స్టూడియోలో నుంచి SLT replication engine నేను కంట్రోల్ చేస్తాను. అంటే ఏది రెప్లికేట్ చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏ స్టాప్ చేయాలి, ఏం దాని కథ ఏందని ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తాను. సపోజ్ ఒక కొత్త టేబుల్ రెప్లికేట్ చేయాలనుకున్నాను, ఎట్లా చేస్తాం? ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ రెప్లికేట్ అని బటన్ కొడతాం. ఏ టేబుల్ కావాలి నీకు? VBAC అనే టేబుల్ కావాలి. కనిపిస్తుంది? VBAC అనే టేబుల్ కావాలి. కనిపిస్తుంది బస్? కనపడదు. ఎందుకు అంటే నా క్వశ్చన్ ఏముంటే ఈసీసీలో VBAC అనే టేబుల్ ఉందని హనాకి ఎట్లా తెలుసు? How would HANA know that there is a table called VBAC in ECC so that it does show me value help and I can choose the tables from there? మొత్తం టేబుల్స్ అన్ని చూపిస్తే లెఫ్ట్ బ్లాక్ నాకు ఏ టేబుల్ కావాలో ఆ టేబుల్ చూస్ చేసుకునేది కదా. కానీ ఈసీసీలో ఏం టేబుల్స్ అనేది దీనికి ఎట్లా తెలుసు అన్న? అర్థమైందన్న? సో దానికోసం వాట్ డస్ దీస్ 3 tables will give you information about all the metadata of your database in ECC. ఈసీసీలో ఈ 3 టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 టేబుల్స్ తెచ్చుకోగలిగితే హనాకు తెలిసిపోతుంటుంది ఈసీసీలో ఏమేమి టేబుల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయి, దాని కథ ఏంటో తెలుస్తుంది. ఏమేమి టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఆ టేబుల్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఏంది, ఆ టేబుల్ ఒక టేబుల్ ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కూడా తెలిసిపోద్ది ఈ 3 tables. అప్పుడు వన్స్ ద మెటాడేటా ఇస్ రెప్లికేటెడ్, వెన్ ఐ గో టు రెప్లికేట్ ట్యాబ్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఫైండింగ్ దోస్ టేబుల్ నేమ్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ బ్లాక్. ఎట్లంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే దానికి చేసిన రెప్లికేటెడ్ అన్నిటి it is showing me all available table names here. Yes or no? Add and go to them. Okay, enter replicate. అసలు ఈ టేబుల్స్ లిస్ట్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే ఈ దీనిలో ఆల్రెడీ ఇవి రెప్లికేట్ అయ్యాయి చూడు, అది క్వశ్చన్. సరే ఇవి రెప్లికేట్ కాకపోతే నేను అవి ఎవరికి నేను చేయలేనా అంటే చేయొచ్చు. But I can log into SLT server and trigger the replication without these 3 tables also, because SLT will have that idea on it. But when you want to trigger the SLT replications from HANA, you need to know these 3 tables must be replicated to know the information about those tables. Okay, numbers? DD02L, DD02T, DD08L. These 3 tables should be replicated in order to start the replications from HANA Studio. Without replicating these 3 tables, I can trigger the replications from SLT server. I can still do that. Getting what I'm saying? Okay. Sir, నాకు ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. సో I would like to fix these issues. Then I would like to start the replications. ఇది కదా స్కీమ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 3 tables, కొన్ని ఎక్స్ట్రా స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. RS order, RS status, RS lock prices. There are some tables which gets created automatically into this. These are the standard tables which gets created into that scheme automatically. ఏ టేబుల్ ఎందుకు మనం చూద్దాం, బట్ అది క్రియేట్ అవుతాయి అన్నట్టు. దట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ దిస్ ఇష్యూస్. ఏమి నాకు ప్రాబ్లం ఉంది అన్నట్టు. ఐ మీన్ వాట్ నౌ? ఐ మీన్ SLT server. In SLT server, we'll have a T code called LTRC, which can help you, where you can do complete monitoring of all these replications. ఇందుకు ఏమి రెప్లికేట్ అవుతుంది, ఎంత డేటా పోతుంది, ఎంత టైం పడుతుంది రీడ్ చేయడానికి. యూ కెన్ నో ఎవ్రీ స్టాటిస్టిక్స్, ఎవ్రీ మానిటరింగ్ కెన్ బి డన్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్. సో ఫెయిల్ అయినా కాబట్టి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, ఏం దానికి అర్థం చూడాలనుకున్నా. ఇంకోటి ఏమంటే వెన్ యూ క్రియేట్ కాన్ఫిగరేషన్,
Every calculation will have an ID. Some we call that as mass transfer ID. What is the transfer ID for this? 007. Okay. So when I go to LTRC, it will ask me to specify the transfer ID, which is what? 007 and 6. Okay. Ikkada anta you will have entire information. In the table, in the tab called table overview, you will see what tables were initiated for replication in the DD02L, DD02T, ATL. And you see an X mark for failed, it means they have failed actually moved tables ki replication not problem. For now, so I'm just what I'm doing. I can also trigger the replication. I told you I can trigger the replications from what? Yes, on a like SLT server also. What is a button? What is the button here? Data provisioning, loading a replication, a stop a suspend. Can I control it from here also? Ana studio to right? I can do all this. Resuming, suspending, or load all this. I can still do that from here also. ఇప్పుడు let's say I want to replicate VBAC table. You could direct VBAC and ఇచ్చేసి start replicating కొట్టేయచ్చు. For this, I don't need the metadata of this table information in HANA, but I want to trigger that from HANA Studio itself. So what I do, I'm not triggering it here. నాకు ఎందుకంటే ప్రాబ్లము ఫెయిల్ అయింది సరే మానిటర్లోకి డేట్ ట్రాన్స్ఫర్ మానిటర్లోకి వెళ్తే అన్ని టేబుల్ ఒకటి కూడా లేదు సో ఐ వుడ్ లెట్ రీస్టార్ట్ దట్ అప్లికేషన్ కానీ ఈ మూడు టేబుల్స్కి రెప్లికేషన్ దర్ టూ థింగ్స్ చూడు ఆడికి వెళ్ళింటే ద టూ థింగ్ లోడ్ రెప్లికేట్ రెండు ఉన్నాయి లోడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఓన్లీ బ్రింగ్ ద హిస్టారికల్ డేటా అండ్ దెన్ బ్రింగ్ ఇట్ టు సోర్స్ సో ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్ రెప్లికేట్ అంటే హిస్టారికల్ డేటా తెచ్చి ట్రిగ్గర్స్ క్రియేట్ చేసి లాక్ టేబుల్ పెట్టుకుని కొత్త రికార్డ్స్ వస్తుంటే కూడా రావాలని ఈ మూడు టేబుల్స్ నాకు రెప్లికేట్ చేస్తే ఆ ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ చేసేదానికి ప్రాబ్లం ఉంది సో ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఓన్లీ లోడింగ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ టేబుల్స్ వాట్ ఇస్ డిడి 02L I'll say what only what load ప్రస్తుతానికి టెంపరీ బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆటోమేటిక్ రెప్లికేషన్ జరిగిపోయింటాయి and then DD02L then what T start I'm doing what only loading ఇది రెప్లికేట్ చేసే ప్రాబ్లం ఉంది ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ చేయడం సెకండ్ ఓ సరే ఫస్ట్ స్టాప్ చేసి డోంట్ వరీ విల్ ఫిక్స్ ఇట్ మనకి కనపడాలి సో వెన్ ఐ స్టాప్ రెప్లికేషన్ ఇట్ సేస్ రెప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే రెప్లికేషన్ అయిపోయినట్టు అనుకుంటాను కానీ యాక్చువల్లీ ఏం జరగలేదు నౌ ఐల్ సే లోడ్ start load DD02L what else 8L then 2T start load for loading when I say loading it is just bringing historical data into HANA database for this it did not create any trigger or did not create any lock table so nakem problem ledana due to DD02L is in process you can observe మాడి ఇక్కడ కూడా రిక్వెస్ట్ చూడొచ్చు ఏమంటుంది loads have been scheduled వస్తాయంటే స్టార్ట్ అయినాయి ఇన్ ద డే ట్రాన్స్ఫర్ మాట కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ఇన్ వాట్ ఇన్ ప్రాసెస్ క్యాలిక్యులేషన్ జరిగింది ఇక్కడ చూడొచ్చు what does this three say now load in process means load means what is difference between load and replicate will just bring historical we'll do the loading first then get into replication process which will just bring in the all the new postings into the table load అంటే ఓన్లీ స్ట్రగ్లెట్ తెచ్చి పెట్టుకుంటుంది నాకు ఈ మూడు టేబుల్స్ ఓన్లీ లోడింగ్ చాలు నాకు ఐ డోంట్ నీడ్ టు వరీ ఆన్ ట్రిగ్గరింగ్ అండ్ ద ట్యాబ్ వాట్ ఇస్ ట్యాబ్ హియర్
జరుగుతాం కదా, లోడింగ్ జరుగుతాం కదా, లోడ్ స్టాటిస్టిక్స్లోకి వెళ్తే ఏ టేబుల్కి ఎన్ని పోర్షన్ వెళ్తాం చూడండి. టేబుల్ 58 పోర్షన్స్ ఎండెడ్, 58 ఎండ్ అయిపోయినాయి. ఎన్ని రికార్డ్స్ పోయినాయి? 5,72,000 రికార్డ్స్. దీనికి 106 ఇంకా జరుగుతుంది పోర్షన్. అంటే వాట్ ఆర్ ద డేటా ఇట్ ఇస్ లోడింగ్, ఇట్ ఇస్ సెండింగ్ లైక్ ప్యాకెట్ బై ప్యాకెట్, విచ్ ఇస్ వాట్ హియర్ యూజెస్ వొకాబులరీ పోర్షన్. మన బిల్ మన డేటా ప్యాకెట్ అంటే ఇక్కడ పోర్షన్ వెళ్తాం. ఇక్కడ ఒక్కొక్క పోర్షన్ లో 10,000 రికార్డ్స్ వెళ్తున్నాయి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రికార్డ్స్. నువ్వు చూస్తా ఉండొచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ D202.8L అనుకో, ఓపెన్ డెఫినేషన్. ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయి దీని కూడా అంటే ఓమని 5,50,000. DD02.2L how many records? 5,72,000. దీనికి ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా. దీనికి 72 lakhs ఏమో ఉంటాయి. 29 lakhs వచ్చినాయి. ఇంకా రావాలి. ఊరు రిఫ్రెష్ కొడుతుందో పెరుగుతుంది చూడు. It's coming out. It is increasing the number. We just have to wait until all those 3 are bits completely loaded. ఎక్కువసేపు ఉంటుంది వచ్చేస్తుంది. సో దీస్ టు బీన్ డన్. అది 5 lakhs 6 lakhs వచ్చేసినాయి. వాట్ ఈస్ D202.8L? అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఇస్ 5 lakhs 8,44,000 completely done. And 8 for this one 5,72,000 done. Now ఇది ఒకటే రన్నింగ్. ఏది DD02T. దానికి కొంచెం చాలా ఉంది. అరౌండ్ 72 lakhs ఏమో, 45 lakhs. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes, then it will be done. ఇప్పుడు నేను రెప్లికేషన్ కొట్టలేదు, నేను లోడింగ్ కొట్టినా. రెప్లికేషన్ కూడా నాకు ప్రాబ్లమ్ ఉంది సిస్టమ్లో. సో ఐమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఓన్లీ లోడింగ్. బట్ రియల్ టైంలో as soon as the config is created, these 3 will start getting replicated. లోడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే ఏంది? లోడింగ్ అయిపోయింది అన్నట్టు అర్థం. ఇక్కడ చూడొచ్చు అదే సేమ్ ఇక్కడ మానిటర్. ఐ వాస్ టెల్లింగ్ లోడ్ స్టాట్స్ యూ కెన్ సీ పోర్షన్ పోతుంది చూడు. 728 7 ఉన్నాయా? ఇంత రికార్డ్స్ పోయినాయి, ఇంత పోతుంది. టైమింగ్ ఇంత పడింది, రీడ్ టైమింగ్ ఇది మొత్తం కలిసి అయిపోయింది. 73 lakhs యాక్చువల్లీ అయిపోయింది. 73,57,000. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్, ఇది కూడా అయిపోయిందా? సో ఆల్ దిస్ 3 tables have been loaded complete. అంటే ఆ 3 tables సంబంధించిన డేటా మొత్తం లోడ్. కానీ రెప్లికేషన్ కాదు, హిస్టారికల్ డేటాతో లోడ్ చేసి పెట్టినాం అంతే. ఎందుకంటే ఎట్లా కొత్త టేబుల్ ఏం క్రియేట్ చేయం కాబట్టి ఇచ్చి పెట్టాను. ఐఎమ్ ఓకే విత్ దట్. ఇప్పుడు దీనిలో డేటా షుడ్ హ్యావ్ ద డేటా ఇంటూ దీస్ 3 tables. DD08L కంటెంట్ యూ కెన్ సీ ద డేటా. సరే, ఇప్పుడు నీకు ఏ టేబుల్ కావాలో ఆ టేబుల్ కోసం. Now you can do loading, replicating, stop, suspend, resume. Now you need to get understanding of all this file. Now let's say నాకు VBAC table నాకు కావాలి. I would like to replicate the content of a table, VBAC table. How do you do this? రెప్లికేట్ కి లోడ్ కి ఏమి లోడ్ కొడితే లోడ్ హిస్టారిక్ డేటా తెచ్చిపెట్టి ఆగిపోయింది అంతే. రెప్లికేట్ అంటే హిస్టారిక్ డేటా తెస్తుంది, మళ్ళీ కొత్త ఇట్ విల్ క్రియేట్ ట్రిగ్గర్ అండ్ లాక్ టేబుల్ అండ్ దెన్ ఇట్ డస్ ప్రాసెస్ ఈవెన్ ద న్యూ రికార్డ్స్ వాట్ ఈస్ బీన్ పోస్టెడ్ ఆన్ ద టేబుల్. నాకు VBAC ఓన్లీ లోడింగ్ చాలన్నమాట. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద బటన్ లోడ్. ఇప్పుడు టేబుల్ పేర్లు కనిపిస్తున్నాయండి. వై? Because the metadata from ECS is being replicated from those 3 tables, DD08L and 2L and 2T. Now ఏం కావాలి? VBAC search. ఇదేనా VBAC? add, finish. రిఫ్రెష్ కొట్టుకొని ఆటోమేటిక్ రిఫ్రెష్ అంటే జస్ట్ ఎవ్రీ 10 seconds ఆటోమేటిక్ రిఫ్రెష్ అంటే అదే సెట్టింగ్ లెక్క ఇట్ బి రిఫ్రెష్ ఆటోమేటిక్. మనం ఉండలేం కాబట్టి టేబుల్ ఓవర్కి విసి ఇక్కడ యాడ్ అయిందా? ఇక్కడ నుంచి యాడ్ SLT సర్వర్లో పోయి యాడ్ చేసినా అదే, అక్కడ నుంచి ట్రిగ్గర్ చేసినా అదే, సేమ్. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కాదు.
క్యాలిక్యులేషన్ జరిగిపోయింది. నా వీబ్యాక్ ఏం చెప్తుంది? ఇన్ ప్రాసెస్. మొత్తం మానిటర్ కంట్రోల్ చేసి ఏమైంది? లోడెడ్ నెక్స్ట్కి వచ్చిందంటే అయిపోయింది, లోడింగ్ అయిపోయింది. VBAC, what it says? Loaded. Now in your schema, should you find your tables? What? VBAC and all the data is loaded. And can I use this table into HANA models? Start creating your models. Easy load. Load it, just bringing historical data. I'm logging into ECC. Let's say I have a table called what? Z sales in a table. Now own table, add this. I can add n number of tables, records into this. This is monitor. So I would like to replicate this thing. This table replication good. Replication ante historical data రావాలి, తర్వాత posting అని కూడా కనపడాలి. So I'll say what? Replicate. Z sales, select this table and say what? Add and say what? చూస్తున్నాను ఇది SLT సర్వర్లో ఆ టేబుల్ యాడ్ అయిందా లేదు చూసి. యాడ్ అయింది, రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఇన్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చింది. ఇన్ ప్రాసెసింగ్ అయిపోయి ఎత్తుకుని వాళ్ళు. ఏమంటారు చూడు బస్. లోడెడ్ అంటే హిస్టారికల్ డేటా ఇస్ బ్రాట్ ఇన్. నువ్వు యాక్చువల్ రెప్లికేట్ కొట్టావు, లోడ్ కొట్టినావు. Replicate. So first replicate will include load. First the load, now the load is executed. Once loading is executed, it has to replicate the data also. See, once it finishes loading, it should say ready for replication. Say replication in process. Now it has finished bringing historical data. Now ready for with replication in progress. It is ready for replicate. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ రెప్లికేషన్ ప్రోగ్రెస్ అనే ఉంటుంది అన్నట్టు. కొత్త పోస్టింగ్ చేసి కొత్త తెచ్చుకుంటా ఉండాలి కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ప్రాసెస్. Getting what I'm saying? Now what I'll do, and if replication process అంటే ఏమైంది, హిస్టారికల్ డేటా తెచ్చి ఉండాలి, ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ అయ్యి ఉండాలి, లాక్ టేబుల్ అయింది కదా ఇక్కడ. You're in the SLT server, right? In SLT server, when you go to LTRC, in the table overview, you can see for Z sales, this is the name of the logging table, and it says trigger state is what? Trigger has been activated, and lock table is what? Created, and lock table name is this, and trigger is trigger చూపించలేం. ఆ ట్రిగ్గర్ కనపడదు కానీ లాక్ టేబుల్ చూడొచ్చు. యూ కెన్ సీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద లాక్ టేబుల్ లైక్ నార్మల్ టేబుల్. ఐ కెన్ షో యూ. ఓకేనన్నా, సరే. జెడ్ సెల్స్ లోకి వెళ్ళి sorry, I'm in ECC, right? I'm just trying to create a new record onto this table. 38 కదా, I'll say 39,000 and then INR and say what? Save 40,000 I. Okay, right? రెండు రికార్డులు కొత్తవి చేసినాను, అండ్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మాడిఫై. వన్ పెట్టాను ఏంటి. ఓకే, అండ్ సెకండ్ రికార్డ్ని మీకు వచ్చిన డేటా చూపించలేదు కదా, ఇంకా వచ్చింటే ఎంత తెలుసు.
సో నేను ఒక రికార్డ్ డిలీట్ చేసిన, ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేసిన, ఒకటి మాడిఫై చేసిన. ఇక్కడ టేబుల్ వచ్చింది కదా, జెట్ సేల్స్ అనే టేబుల్. లెట్ మీ సీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి చేంజెస్. 1 is modified as 1. సో రికార్డ్ నెంబర్ 2 కనపడటంలే, అంటే డిలీట్ అయిపోయింది. 39, 40 వచ్చింది. అంతే, ఆటోమేటిక్ రెప్లికేట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంత నువ్వు చేసేది ఏమి ఇంతే. అసలు రెప్లికేట్ కొట్టి కాన్ఫిగరేషన్ చేసి అది కూడా బేస్ అవుట్ చేస్తాను. నువ్వు చేసేది ఏంటి, రెప్లికేట్ బటన్ కొట్టి టేబుల్ పేరు పెట్టి ఓకే కొడతావు అంతే. అంతే, ఇంక చేసేది ఏం లేదు. ఉండదు, వెళ్ళిపోయినాయి కదా. ఆ డిలీట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, లాక్ టేబుల్ చూపించే కంటే ఇప్పుడు చూపించలేను, చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎందుకు కనబడుతుంటే ఆల్రెడీ రెప్లికేట్ అయిపోయింది కదండి. వన్స్ ది చేంజెస్ ఆఫ్ బీన్ బ్రాట్ ఇన్, లాక్ టేబుల్ ఇస్ క్లియర్డ్ అవుట్. మొత్తం హిస్టరీ లాక్స్ అని పెట్టుకోదు. రెప్లికేషన్ తర్వాత, ముందు రెప్లికేషన్ తర్వాత ఏమేమి చేంజెస్ ఉన్నా అవి మాత్రం పెట్టుకుంటాడు లాగ్. అంటే లాగ్ లో అన్ని లాగ్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి అగైన్ ఈ రికార్డ్ నెంబర్ 3 డిలీట్ చేస్తున్నాను. రికార్డ్ నెంబర్ 3 ఉందా, వెళ్ళిపోయింది. అంతే, ఇది రియల్ టైం రెప్లికేషన్. అట్లా రెప్లికేషన్ ఉంటుంది. రైట్, టేబుల్ లేటెస్ట్లీ నౌ వ్యూ ఆల్సో డేటాబేస్. అది కూడా ఆ వ్యూ కూడా మళ్ళీ టేబుల్ లాగా చేసి చేస్తాం అన్నట్టు. బట్ మేజర్లీ టేబుల్ అనుకో. No extractors. You cannot use data sources for real time. Only tables or views. Views latest అది కూడా. ఓకే, ఓకేనా. సరే, ఇప్పుడు రెప్లికేట్ అర్థమైంది, లోడ్ అర్థమైంది. నెక్స్ట్ యూనిట్ అండర్స్టాండ్ దట్ స్టాప్ రెప్లికేషన్, సస్పెండ్ అనేది రెండు కావాలి. ఓకే, స్టాప్ రెప్లికేషన్ అంటే ఏమైందంటే ఎంటర్ రెప్లికేషన్ స్టాప్, ఇట్ డిలీట్స్ ట్రిగ్గర్, ఇట్ డిలీట్స్ లాక్ టేబుల్ ఆల్సో. మొత్తం ట్రిగ్గర్, లాక్ టేబుల్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ రెప్లికేట్ కొట్టాను అనుకో, అగైన్ ఇట్ హస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ హిస్టారికల్ డేటా, దెన్ క్రియేట్ ట్రిగ్గర్, క్రియేట్ లాక్ టేబుల్ బ్యాక్ అగైన్. మొత్తం మళ్ళీ రీప్రాసెస్ చేసినట్లే అన్నమాట. ఏది స్టాప్ అయిపోయింది. సో వెన్ ఇట్ స్టాప్ రెప్లికేషన్, ఇట్ విల్ డిలీట్ ది లాక్ టేబుల్, డిలీట్ ది ట్రిగ్గర్, and when complete it is deleted. Now when you say replicate again it has to bring in historical data, then again set up the lock table and set up the trigger for us. That is stop replication. Suspend an anukunna, suspend an anuko, the source trigger is still there and the lock tables are also stored, are still there. It will be capturing the lock but will not be moving it to target system. Suspend replication anante, the lock table and the triggers are still available in the source. It will be logging all the changes but will not move them to target system. Adi concept. Sare suspend chesno, sare ippudu malli start cheyalante em chestam malli. Resume ante from the point where it stop replication, it will resume from that point. Okay, so I'm trying to what? I'm trying to suspend it. No, it's a suspend. Which table you want to suspend? That's it. And only the tables which are in process for replication, those only can be suspended. That's why it's showing only this table. Even in the suspend generatumla, a table at the replication process, other suspend. It doesn't make sense to suspend a table which is not in replication process. So I'll go to suspend, and I can only suspend the tables which are in replication. So Z cells is the one which is in process. So I'm suspending it. I don't have to fire this because I've set this automatic pass. Now it says suspended execute. It has executed the suspended process. It means also it is suspended. If I go to SLT server and if it is suspended, what should happen? Lock table unda atle, trigger kuda atle unda boss. Nothing is disturbed. Okay. Ippudu aa table ki velli let's say I'm deleting record number 6. Record number 6 ఉంది అట్లే ఎంతసేపు అనుకుంటు కాదు అది. కానీ 6 డిలీట్ అయినట్టు లాక్ టేబుల్ పెట్టుకున్నట్టు బస్. నౌ ఐ కెన్ సీ ద ఎంట్రీస్ ఇన్ ద లాక్ టేబుల్ అంటిల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ మూవ్ రైట్. నౌ ఐ కెన్ సీ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద లాక్ టేబుల్. ఓకే,
What is my lock table? Sorry. లాక్ టేబుల్ నీకు ఎస్ఎల్డి సర్వర్లో ఉంటుందా, సోర్స్ సర్వర్లో ఉంటుందా, సోర్స్ సిస్టంలో ఉంటుందా? బొమ్మ వేసాం కదా అప్లికేషన్ టేబుల్, లాక్ టేబుల్ ట్రిగ్గర్ ఎక్కడ సోర్స్ లో. సో దిస్ ఇస్ మై ఎన్ఎస్పి ఇస్ మై ఎస్ఎల్డి సర్వర్. ఆయన ఏ టేబుల్కి వెళ్ళాలి? ఈసీసీలోకి వెళ్తే నాకు ఉంటుంది. సో మై లాక్ టేబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ వేర్? ఇన్ ది ఈసీ సిస్టమ్. చూడు అంటే సోర్స్ లో ఉందా, లాక్ టేబుల్ మన ఎస్ఎల్డి సర్వర్ లో ఉందన్నా? సోర్స్ లో. దీంట్లో ఏముంటుంది? ఏం పెద్దగా ఏముండదు. చూడు దీంట్లో ఏముంది, ఇవన్నీ మర్చిపో. టైమ్స్ ఏ టైం అదని ఇది వీబిల్. వై ఓన్లీ వీబిల్? జెడ్ సేల్స్ టేబుల్లో ప్రైమరీకి ఏంది? వీబిల్. సో ఓన్లీ ప్రైమరీకి ఫీల్డ్స్ మాత్రం ఈ టేబుల్ పెట్టుకుంటుంది. అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఆపరేషన్ ఫ్లాగ్ అంటే ఆపరేషన్, ఏం ఆపరేషన్ అన్నట్టు. నేను యాక్చువల్లీ ఏముండాలి నీకు చెప్పు? వీబిల్ అండ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 6 డిలీట్ అనేది పెట్టుకుంది. డాక్యుమెంట్ సారీ వీబిల్ ఇది అది వేరే, అది మర్చిపో. ఇది నీ నంబర్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 006. ఆపరేషన్ ఇది బస్ డిలీట్. రికార్డ్ విత్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ప్రైమరీ కేస్ 42. ఐ అంటే సార్ 4 మారుస్తున్నాను. ఓన్లీ 4. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 4 యూ. అంతే. ఎవడన్నా ఏ టేబుల్ ఏం చేస్తారు? కొత్త రికార్డ్ ఎత్తాడు, ఉన్న రికార్డ్ మారుస్తాడు, లేదా ఉన్నది డిలీట్ చేయాలి. దాని నుంచి ఏం చేస్తారు అంతే. అంటే లాక్ టేబుల్ పెట్టుకుందాం. లాక్ టేబుల్ పెట్టుకునింది కానీ ఆ చేంజెస్ మాత్రం నాకు కాలేదు. చూడు 6 డిలీట్ అయిందా, 4 మాడిఫై అయిందా, 42 వచ్చిందా? ఆ చేంజెస్ మాత్రం రావడం. వై? the application was suspended. Okay. Now from the time when it is stopped replication, I would like to resume it back. అంటే ఎక్కడైతే ఆ 3 చేంజెస్ రాలే, ఆ 3 చేంజెస్ అవ్వక ముందు సస్పెండ్ చేసినాము కాబట్టి ఆ 3 చేంజెస్ రాలేదు. ఎక్కడైతే స్టాప్ అయిందో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ చేంజెస్ రావాల. ఓకే. సెల్చ్ అది రెజ్యూమ్. సో యూ కెన్ ఓన్లీ రెజ్యూమ్ ద టేబుల్స్ విచ్ హావ్ బీన్ సస్పెండెడ్. సో సేల్స్ అండ్ మళ్ళీ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేసింది. అంటే మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళీ ఇతర రిలేటెడ్ తెచ్చేది ఏం లేదు. ఎక్కడైతే స్టాప్ అయిందో ఆ చేంజెస్ మాత్రం లాక్ టేబుల్ ఉంది కాబట్టి లాక్ టేబుల్ చేంజెస్ వచ్చినట్టు ఏమైండాలా? 6 వెళ్ళిపోయింది, 4 అనేది మాడిఫై వాల్యూకి ఎంత వచ్చింది? 44కి వచ్చింది, 42 వచ్చేసి 42 వచ్చేసిన చేంజెస్ అంతే. ఇదన్నా సస్పెండ్ ఇదంటే. ఓకే సరే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టాప్. స్టాప్ అంటే మొత్తం రెప్లికేషన్ అనేది స్టాప్ అంటే లాక్ టేబుల్ ట్రిగ్గర్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి అన్నట్టు. స్టాప్ రెప్లికేషన్. స్టాప్ రెప్లికేషన్ నువ్వు యాక్చువల్లీ స్టాప్ అని వచ్చేసి తర్వాత రెప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్, రెప్లికేషన్ అనేది అయిపోయింది, అది చేయడం లేదు. రెప్లికేషన్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడే రెప్లికేషన్ జరుగుతున్నట్టు. రెప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే రెప్లికేషన్ అయిపోయింది, నేను చేయడం లేదంట. నవ్వు గో టు ఎల్టీఆర్సి. ఇప్పుడు నీ టేబుల్ ఉందా? అసలు జెడ్ సేల్స్ టేబుల్ లేదు, ఇంకా దానికి టేబుల్ కనపడలేదు అంటారు. టేబుల్ ఓవర్వ్యూలో టేబుల్ లేదంటే దాని లాక్ టేబుల్ వెళ్ళిపోయింది, ట్రిగ్గర్ అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. ఓకేనండి. నువ్వు మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఎత్తుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇంకొట్టాలి. మళ్ళీ రెప్లికేట్ అగైన్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ హిస్టారికల్ డేటా, అగైన్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ క్రియేట్ ద ట్రిగ్గర్, అగైన్ లాక్ టేబుల్. నీకు క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు, అన్న ఆల్రెడీ మాకు టేబుల్ ఉంది కదా, డేటా ఉంది కదా, యూనిట్ వితౌట్ డేటా లేదా అనే క్వశ్చన్ రావాలి. హిస్టారికల్ డేటా లేకుండా ఓన్లీ ట్రిగ్గరింగ్ అయ్యేటట్టు అంటే స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ లేదు కానీ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. విల్ సీ దట్ లేటర్. The SAP is not given the standard functionality for it, but we can still control that later. We'll see that. మళ్ళీ లాక్ టేబుల్ ఇంతకుముందు ఏమనుంది?
అదే పేరుతో క్రియేట్ అయింది మళ్ళీ. ఓకే, లాక్ టేబుల్. నౌ ఇట్ సేస్ వాట్ ట్రిగ్గర్ ఇస్ ఆల్సో యాక్టివేటెడ్. చూడు, ఇన్ ప్రాసెస్ వచ్చింది, లోడ్ వచ్చింది. అంటే మళ్ళీ లోడ్ జరిగినట్టేనా హిస్టారికల్ డేటా మళ్ళీ నీకు సీక్వెన్స్ లో కనిపించిందంటే మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చి పెట్టినట్టే ఆల్మోస్ట్. నీకే డూప్లికేట్ డిలీట్ అండ్ రీలోడ్ టైప్ అన్నట్టు. ఓకే, మళ్ళీ చేంజెస్ చేయి, మళ్ళీ వస్తాం. అది స్టాప్ అండ్ రెప్లికేట్ అగైన్. You understand all those 5 options: stop, suspend, replicate. So you should know now about creating configuration, define the RFC connection, database connection, and maximum number of background jobs. Now, ఇది కొద్ది ఓల్డ్ స్క్రీన్. ఓల్డ్ స్క్రీన్ లో న్యూ అనేసి, in old screen when it's creating configuration, when you say when you go to LTR T code, when you say new, ఆ డీటెయిల్స్ అని ఒకటే స్క్రీన్ లో అడిగేది అన్నట్టు. కొత్త దాంట్లో ఏంటంటే అన్ని సీక్వెన్స్, కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ ఏంది, నెక్స్ట్ సోర్స్, నెక్స్ట్ టార్గెట్ డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ డే ట్రాన్స్ఫర్ జాబ్స్, అదే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే స్క్రీన్ లో అడిగేది అంతే. డిఫరెన్స్ ఏంటి? యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ స్క్రీన్ అబౌట్ replicate, load, stop, replicate, suspend, resume. Now అర్థమైంది కదండి. లోడ్, రెప్లికేట్, యూ జస్ట్ చూస్, గో టు దిస్ విండో, జస్ట్ సెలెక్ట్ ద 2 టేబుల్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ బ్లాక్ అండ్ రైట్. ఇక్కడ ఇంకో చిన్న ఆప్షన్ ఏమంటే, ఒకసారి నువ్వు చాలా టేబుల్స్ రెప్లికేట్ చేస్తాం అనుకున్నా, రైట్? ఒక్కొక్కటి మనం మెన్షన్ చేయలేం కదా, రెప్లికేట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయలేం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే, నువ్వు ఎక్సెల్లో యూ కెన్ మెయింటైన్ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అండ్ అప్లోడ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెల్ ఫైల్ అండ్ దెన్ సే దిస్ ఇస్ మై లిస్ట్ అన్నమాట. మీకు ఎక్సెల్ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉండి ఆ టేబుల్ లిస్ట్ కూడా ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్. మామూలు see, but when you say stop replication, trigger is deleted and what? Lock table also deleted. When you say suspend, the trigger and lock table is still there, but the data is not moved. And when you resume it back again from this logging table, it brings those data back again. So can I, sorry. So from HANA Studio, you can control the replication process of the tables here. Or can I do the replications from SLT server also? In which, what is the T code here? LTRCకి వెళ్ళి go to what? Table overview. సపోజ్ నాకు వేరే టేబుల్ స్టార్ట్ చేయాలి, VBUK కావాలనుకో, ఇక్కడ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. LTRC టీ కోడ్కి వెళ్ళి డేటా ప్రొవిజనింగ్, LTRC VBUK, and then so what you want replication or load. Replicate అంటే హిస్టారికల్ డేటా కావాలా. మళ్ళీ నేను ఎక్కువ రెప్లికేషన్ ప్రిఫర్ చేయండి, నాకు సిస్టమ్ అంత హెవీ కాదు, 10 వర్క్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. డబ్బులు కూడా అనుకో 10 టేబుల్ ఆగిపోతాను, కొత్తవి రావు. సో అందుకు అంతా ఒకటే కదండి. సరే ఆపుతాము. చూడు, ఇది రెప్లికేషన్ ఉండేసరికి వేరే దానికి డెడికేటెడ్ జాబ్ అలొకేట్ ఏంటి అన్నాడు. చెక్ చేస్తా ఉండు, కొత్త రికార్డ్స్ ఉన్నాయా 10 పెట్టేసరికి 10 జాబులు ఎప్పుడు ఉన్నాయా చెక్ చేయాలి, ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. కాబట్టి నాకు బిజీ, దీన్ని ఆపుతాం ప్రస్తుతానికి. సో నాకు వర్క్ ప్రాసెస్ ఫ్రీ అవుతుంది కొద్దిగా. సో హౌ డు స్టాప్? కెన్ స్టాప్ రెప్లికేట్ ఫ్రమ్ దిస్? సస్పెండ్ చేస్తా అండ్ సే వాట్ సస్పెండ్ వాట్ ఓన్లీ మనం ప్రాక్టీస్ అంతే. సో దట్ నాకు వర్క్ ప్రాసెస్ మీరు ఇది ఎత్తుకుపోయింది. అప్పుడు నా కెపాసిటీ, సిస్టమ్ కెపాసిటీ మ్యాక్సిమం ఒక టేబుల్ 2 టేబుల్ అట్టే టేబుల్, ఎక్కువ కొడితే ఎత్తుకోదండి, అన్నీ ఆగిపోతుంది. మన కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎక్కువ డేటా తెచ్చేది కాదు, కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో నాకు VBUK లోడింగ్ జరిగిపోయింది. డేటా డూ రెప్లికేషన్ లోడ్ తర్వాత ఏం రావాలి? రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్లోకి రావాలి అంతే. సో కెన్ ఐ డూ trigger the replication from SLT server also? SLT server నుంచి ట్రిగ్గర్ చేయాలంటే LTR T code, sorry LTRC, give how do you do this? Give the transfer ID, then get in table overview, you can just choose the data provisioning tab from there. ఒప్పుకోదు.
Okay, boss. Yeah. ఒక్క నిమిషం ఇంకేమైనా ఉందో చూసి ఈరోజు క్లాస్కి అంతే. ఇదొక పాయింట్. దెన్ విల్ హ్యావ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మాస్టర్ జాబ్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది కదా, జస్ట్ రిఫ్రెష్ దిస్ ఇస్. గ్రీన్ ఉందంటే బాగున్నట్టు. జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు దట్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ ద కొద్ది మానిటరింగ్ కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. యూ కెన్ యూజ్ లెవరేజ్ ఎల్టీఆర్సీ, బట్ సమ్ మానిటరింగ్ కెన్ బి డన్ హియర్. ట్రిగ్గర్స్, ఈ టేబుల్స్ కి ట్రిగ్గర్స్ క్రియేట్ అయింది. బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ రెప్లికేషన్, దానికి ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి. క్రియేట్ అయింది, రన్ అయింది. ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ చూడొచ్చు. నో రెప్లికేషన్, ఎర్రర్ వచ్చిందా ఏంది అన్నది చూడొచ్చు. అదే నువ్వు ఏదైతే డిఫైన్ చేసి యూ కెన్ సీ దోస్ సెట్టింగ్స్. బట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మాస్టర్ జాబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇలా సమ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మాస్టర్ అంటే లెట్స్ యూ సెటప్ రెప్లికేషన్ ఫర్ 5 tables. అదే నార్మల్ మన ఆర్డీఏ ఉంది. ఆర్డీఏ అంటే యూ హ్యావ్ యూజ్ ఆల్ దోస్ విత్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ చేస్తాం కదా. అట్లా ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎస్ఎల్టీ ఇలా సంథింగ్ కాల్డ్ మాస్టర్ జాబ్, అండ్ దిస్ విల్ బి చెకింగ్ ద న్యూ రికార్డ్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద టేబుల్స్ అండ్ విల్ బి ట్రిగరింగ్ ది సబ్సిక్వెంట్ డే ట్రాన్స్ఫర్ జాబ్స్. మన ఎస్ఎల్టీకి ఒక మెయిన్ మాస్టర్ జాబ్ ఒకటి ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉంటుంది అన్నది, కంటిన్యూస్ రన్నింగ్ లో ఉంటుంది. ఒక డెడికేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రాసెస్ దానికి ఉంటుంది అన్నది. అదేం చేస్తూ ఉంటుంది, ఏ లాగింగ్ టేబుల్స్ లో కొత్త రికార్డ్స్ వచ్చినాయి చూసుకుంటా ఉంటుంది. వచ్చిందంటే ఆ టేబుల్ రెప్లికేట్ మన ట్రిగరింగ్ అదర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జాబ్స్ అన్నది. ఓకే, sometimes when you have some problems with the replication, you tend to restart that master job. ఇక్కడ దీంట్లోనే ఎడిట్కి వెళ్ళి ఇది రైట్ ఇప్పుడు స్టాప్ కొడతాం. స్టాప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తావు, స్టార్ట్ అవుతుంది. హియర్ యూ కెన్ స్టాప్ యువర్ మాస్టర్ జాబ్ అండ్ రీస్టార్ట్ యువర్ మాస్టర్ జాబ్. ఎప్పుడైనా రెప్లికేషన్ అంతా సెట్టింగ్ చేసినా కానీ డేటా రావడం లేదు, సర్వర్ ఆఫ్ అయింది, రీస్టార్ట్ అయింది అన్నప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ అండ్ రీస్టార్ట్ ఇట్ వన్స్. ఆ బ్యాకింగ్ వర్క్ ప్రాసెస్ చూడాలంటే కూడా చూడొచ్చు అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ గో టు SM50 మన వర్క్ ప్రాసెస్ లో ఒకటి చూడ IUC మానిటర్ స్కీమ్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. ఇది ఎప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉంది, దానికి ఫుల్ పిక్చర్ అన్నట్టు ఇది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ ద జాబ్ నేమ్, వాట్ ఇస్ లేటెస్ట్ కాబట్టి జాబ్ నేమ్ డిఫరెంట్. IUC అన్ని ఈ ఎస్ఎల్కి సంబంధించి ఉంటాయి. ఐయుసి అనేది జాబ్ లాగ్ చూడు. ఈ ట్రిగ్గర్స్ అని చేసినాను ఇంకా అట్లా రన్నింగ్ లో ఉంది. ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ సో మెనీ మాడ్యూల్స్. అంటే వాట్ ఇస్ దిస్ మాడ్యూల్? I told this read function model. This is master job, and this is data loaded. This is data loading job. This is called as master job. నువ్వు అక్కడ ఎల్టీఆర్సీలో నువ్వు రీస్టార్ట్ అన్నావు అనుకో, ఈ జాబ్ స్టాప్ అయ్యి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మాస్టర్ జాబ్. సో మాస్టర్ జాబ్ ఇస్ వన్ విచ్ బేసిక్లీ ట్రిగర్స్ ఆల్ అదర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జాబ్స్ ఫర్ రెప్లికేషన్. అన్న చెప్పు, నీ డౌట్ ఏంది? He's saying now I've installed SLT in BW. Now can I install SLT on ECC? Yes. నాకు ఏం కావాలి, SLT ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే I need an SAP system with ABAP stack 7.02 and kernel. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ సాటిస్ఫై ఏ SAP సిస్టమ్ లోనే నేను SLT APO లో వేసుకో, CRM వేసుకో, ఏదైనా దాంట్లో వేసుకో, ABAP స్టాక్ కర్నల్ స్టాక్ సాటిస్ఫై అయితే నేను SLT వేసుకుంటాను. ఈ సినాలో నేను I've installed SLT in BW. So EC is separate application, BW separate, and HANA is separate, and SLT is in BW. So I thought I will use this as a middleware. Once we reach, we need to do it. Can we have multiple tabs in LTR? Multiple tabs.
You have multiple tabs. Yeah, we'll discuss more on LTRC. See, in LTRC, what is that you're doing? See, in the table overview, basically control the provisioning. You get to see how many tables have been, the setting has been done. In the data transfer monitor, you can see whether it is in process or whether the loading whether the table is being the table generated, whether the table is created in the HANA system or not, or on the చూడొచ్చు. And on the application logs, you can see the errors. కొడితే కిందికి వెళ్తే నువ్వు ఫస్ట్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి కదా, ఆ ఎర్రర్ చూసి ఉండొచ్చు. ఆ ఎర్రర్ ఏందని ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఐ షో యూ విత్ అన్ ఎర్రర్ లేటర్. బట్ లోడ్ స్టాటిస్టిక్స్ లోడింగ్ జరిగినప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ లోడింగ్, నాట్ రెప్లికేషన్. లోడింగ్ ఎన్ని పోర్షన్స్ పోయినాయి, ఎన్ని రికార్డ్స్ పోయినాయి, ఎంత డేటా టైం రీడ్ పడింది, టోటల్ ప్రాసెసింగ్ టైం హౌ మచ్, వాట్ ఇస్ ద డేటాబేస్ రీడ్ టైం, కన్వర్షన్ టైం ఎంత. కెన్ సీ దోస్ స్టాటిస్టిక్స్. కొన్ని ఎక్స్పర్ట్ ఫంక్షన్స్, కొన్ని ఫంక్షన్స్ వాడచ్చు మోర్ దెన్ 1000. వాట్ వాజ్ అదర్ క్వశ్చన్? How can I filter data in LT? Okay. He's saying while replicating data from some table, I would like to do some filtering. And like data selection of your info package, that we'll see tomorrow. The concept, tomorrow we're going to focus on transformations in SLT. Now, can I write, like in BW, writing some routines, start routine, end routine, export routine, all those in transformations in BW? We can still do transformations of data while bringing data through real-time replication in SLT also. SLT means data distributed. You can do lots of, there's a huge concept of transformations also. You can write your routines with ABAP code. We'll see that tomorrow. Which one is best, BODS or SLT? See, if you want real-time replication on the tables, then it will be SLT. And if you want to, you leverage extractors and do background scheduling with some BODS. అట్లా మాడితే నేను రెండు వాడినాను. I'll go with BW. See, you're doing all this for what? Provisioning, to get this data into system. If I use BW on HANA, BW will have all the adapters or connectors to get the data provisioning into BW system with more background scheduling, more matured way of bringing in. When you have BW on HANA, if you're getting data into BW, obviously the data is in what? HANA. Now the word direct load into DSOs and leverage the active table of DSO in for modeling. BOD, can I connect BODS to BW? Can I connect SLT to BW? నేను చేయగలను చెప్పు. నార్మల్ స్టాండర్డ్ లోడింగ్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. యూ గెట్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ వెన్ యూ గో విత్ BW. సో ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అట్లే ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఎట్లంటే లోడింగ్ ప్రొవిజనింగ్ ఏదైనా BW కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ మోడలింగ్ వరకు BW మోడలింగ్, HANA మోడలింగ్ రెండు మిక్స్అప్ చేసి వాడుకుంటాను. అది కాన్సెప్ట్. దట్స్ ది బెటర్ వే. బట్ if you go with native HANA, when you say native HANA means what? They don't have BW, they just have only data model. In that case, if you want more SLT, only SLT kotarana, only in a specific case where they want to do real-time reporting, they will leverage SLT to get the data only for those tables only. For rest of the data, they can leverage BODS and get the normal ODP data sources and get the data into HANA system. అంటే నీకు రియల్ టైం ఉందని చెప్పి ప్రతి టేబుల్ నీకు లక్ష టేబుల్స్ రియల్ టైం చేస్తా ఉన్నా. ఓన్లీ ఫర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ డాష్ బోర్డ్, లెట్స్ నాకు CEO గారు చూస్తున్నాడు, అలాంటి దానికి నాకు రియల్ టైం కావాలి, దానికి మాత్రం SLT పెడుతుంది. SLT కాస్ట్లీ, అంటే కాస్ట్లీ అంటే మెయింటెనెన్స్ చాలా ఎక్కువ. అంటే సపరేట్ సర్వర్ నీకు పెట్టుకుని అంటే BW మనకు రియల్ టైం లేదన్నా, SLT కేసు పక్కన BW రియల్ టైం ఉందా లేదా? RDA రియల్ టైం అయినా, రిమోట్ క్యూబ్ ఏందన్నా SLTకి మించిన రియల్ టైం అది. When you say virtual cube, అంటే straight away fetching data from what? ECC table. Is it more than a real time? మరి ఎందుకు వాడలే? ప్రతి సినారీకి నువ్వు రిమోట్ క్యూబ్ చేసి ఉండొచ్చు కదా, నువ్వు ఎందుకు లోడ్ చేస్తున్నావు BWలోకి? కానీ కొన్ని స్పెసిఫిక్ కేసులో రిమోట్ క్యూబ్ వాడుతున్నావు. ఏ సినారీకి అయితే రియల్ టైం కూడా అలాంటి సినారీలకి అంటే రియల్ టైం ప్రతి టేబుల్ SLT ద్వారా తేవన్నా. ఓన్లీ కేస్ వేర్ దే వాంట్ రియల్ టైం రెప్లికేషన్ ఆన్ దట్, దే విల్ బి లెవరేజింగ్ ఇట్ టు SLT. నార్మల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు డేటా సోర్స్ వాడుకోవడం, BODS నుంచి లోడ్ చేయడం, మోడలింగ్ రిపోర్టింగ్ ఇవ్వడం. కొన్ని స్పెసిఫిక్ కేసులో ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ నాకు ఇమ్మీడియట్ గా కావాలా, కొన్ని స్పెసిఫిక్ కేసులో SLT వాడతాను అంతవరకు. అర్థమైందన్నా? లక్ష టేబుల్స్ SLTలో పెట్టరు.
Okay, no? Imagine the size of the server you want if you need to have millions of tables to be replicated like that. So the costly server costly and maintenance costly on the tables. Once we reach that, again we need to do replicate for the previously existing tables. I think restart of master job. You're saying if I restart master job, should I do replicate? No. When you restart master, it will just start triggering the replications automatically. You don't have to replicate the tables again. How is SLT server sizing is done? Does it depends on the volume of data to be replicated? Yeah, it depends on two things. One is volume of data to be replicated and number of tables to be replicated. Because based on the number of tables only you decide the sizing of the server. అంటే నంబర్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నేను మనం పెంచినాం ఎందుకు పెంచినాం అంటే నాకు ఎక్కువ జాబులు రన్ కావడం వల్ల నాకు ఎక్కువ మోర్ ద జాబ్స్ ఐ కెన్ రన్ మోర్ ద టేబుల్స్ ఐ కెన్ రెప్లికేట్ సో డేటా వాల్యూమ్ పెద్ద ప్రెషర్ ఏముండదు కానీ మేజర్ ప్రెషర్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ టు బి రెప్లికేటెడ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద డేటా వాల్యూమ్ కమ్స్. Can we consolidate say a single ECC table like VBAC from different clients in the ECC into single table in HANA? He's saying I've got multiple ECC systems and I would like to consolidate everything into single. No. But ultimately what you can do, for each system you'll have different schema 1, schema 2, schema 3, schema 4. You'll get 4 VBAC tables. You will use HANA modeling and all the 4 tables should be unified and then you do reporting combined with. అర్థమైందా? కానీ సేమ్ ఎందుకంటే అర్థమైన పాయింట్ 4 సిస్టమ్స్ అయితే 4 డిఫరెంట్ స్కీమా నేమ్స్ పెట్టాలి. ఒక్కో స్కీమాలో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. నా వెన్ గెట్స్ టు మోడలింగ్ schema 1 dot VBAC, schema 1, schema 2 dot VBAK, schema 3 dot VBAK, schema 4 dot VBAK, project those tables, unify and then build a calculation. అలా కాకుండా I told you can I have the same schema name for multiple configuration అట్లా పెట్టాం అనుకో. Let's say there are 4 EC systems with single schema name, so same they're referring to same schema. ఇక్కడ replicate కొడితే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పోయి ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. Because every time you replicate, what is happening? Is it complete reloading the complete historical database? Is it not overwriting completely? So that should not be done. అప్పుడు 4 సిస్టమ్లు 4 కావాలంటే 4 డిఫరెంట్ స్కీమాలు పెట్టుకోవాలి, 4 డిఫరెంట్ టేబుల్స్. అంటే టేబుల్ విల్ బి క్వాలిఫైడ్ విత్ స్కీమా నేమ్. సో VBAC of schema 1 is different, VBAC of schema 2 is different, VBAC of schema 3 is different, 4 is different. Then combine all those 4 tables. After stop replication, do we need to delete data from target table in HANA? No. Did I do this? No. It will automatically drop and reload, so you don't have to go there. How to load the tables into HANA which you have shared yesterday? Now look at this. I'm just showing. I just sent you. Because yesterday I sent you one attachment, right? Because for practicing those tables, I use some tables from Cubex schema. So I've exported it. I've sent it to you. So this was the folder, Cubex schema folder. You unzip it first, whatever I sent you. You unzip the folder, you'll have export. If you import it straight away like this, it will format schema name as Cubex only for you. But you want it to have a different schema name, then you can right click on this and rename this folder first. And then the Cubex schema table, ఇదే వాడుకున్నాం అనుకున్నా నీ సిస్టంలో it will create a schema name as Cubex and get those tables in. నాకు schema name Cubex వద్దు, నాకు నా ఓన్ Cubex బ్యాకప్ నీకు వేరే నేమ్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాను, in the schema tables, in the folder, just get into the export folder. You'll have a folder like Cubex here. Right click and say what? Rename this as Cubex, something like backup. Index like again get into this folder index and rename this as what? And I am trying to import this again, but I don't want with the same schema name. I want different. Okay, now let me import it. File, what is here? Import. Then what? You're importing catalog objects or content person? Tables together. So catalog objects. Okay. And you're importing from server or client? Client. These are Cubex schema tables.
ఇదే కదండి. You get to see all the tables here. ఇప్పుడు అన్ని టేబుల్స్ కి క్వాలిఫికేషన్ ఏముందన్న క్యూబెక్స్ బ్యాకప్. ఇంకో చెక్ బాక్స్ ఉన్నాడు పైన. ఇఫ్ యూ రిప్లేస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ నాట్ ఫౌండ్, ఆ స్కీమా లేదంటే జస్ట్ క్రియేట్ స్కీమ్. నీకు ఏ స్కీమాలో కావాలంటే ఆ స్కీమా పేరు పెడితే దాంట్లోకి వస్తాను. క్యూబెక్స్ బ్యాకప్. ఇదే రిప్లేస్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఓవర్ రైట్ దెమ్. The column store table import field object not found in import directory. మీరు రీనేమ్ చేసుకోకుండా జస్ట్ కొట్టండి. మీరు రీనేమ్ చేసుకోకుండా జస్ట్ ఇంపోర్ట్ లైక్ దట్ ఫైల్ అండ్ అంటే క్యూబెక్స్ పేరుతో వస్తుంది అంతే. అనా కెటలాగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ దిస్. కరెంట్ క్లయింట్లోకి వెళ్ళి డోంట్ సెలెక్ట్ లోపల ఎక్స్పోర్ట్ ఫోల్డర్ అదే సెలెక్ట్ చేయొద్దు. యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ద ఫోల్డర్ అబోవ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇండెక్స్. నేను ఇచ్చిన ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని సెలెక్ట్, కంట్రోల్ సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్, యాడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్, అండ్ if it is already there, then say finish. Then this will start import schema created, tables created. And cubex marks cubex pair to vastund and you have to use it. Okay. Fine. So I'll stop it here, and tomorrow we'll continue with SLT and then go ahead with smart data access. But tomorrow same time 7 to 10. 7 to 10. Okay.